the last 4 years. But I grew up in a mountain area, and I'm very comfortable with the landscape as a vertical space, where the land is not only horizontal, but it gets also vertical, and you can climb it, you can hike. And being in Gapado is very different because, of course, it's a flat island, one of the rare flat islands in the planet. And I've never been living close to the sea. Once I also went diving with the henios. That moment was stunning for me. I realized really there is a universe under the sea, which is a forest. It's a forest of seaweeds where the fishes fly around as if they are birds. That was very beautiful. The work I'm doing now, it's a project for a fresco that is putting together the idea of the cave and the idea of the abyss, as if the cave is a space in which a universe from the underground can appear. The fresco I'm working on is not only on the walls, but is also on the ceiling. So that's why it's creating this embracing atmosphere in which you have a painting all around your body. Being inside a fresco is very different than seeing a fresco reproduction. And being able to get inside the space and to see the fresco around you creates an experience itself. So I guess I ask my audience to come to Gapado. This idea about being in the sea and my own personal history with pollution, it's actually about 35 years ago when I was surfing in Wales, where I went to university. And whilst I was surfing, there was all kinds of waste floating in the sea. And some of it's not very nice waste. So it wasn't just plastic and waste, it was human waste and industrial waste. So that's kind of set me off on this course of trying to find a strategy and ways to bring that subject matter into the kind of works that I make. But I'm now really trying to give this idea that these things, if we can, sounds a bit extraordinary to say, if we can actually love them or become more connected to them, we take more care. So if that makes any sense, what I'm trying to do is get that idea that the things I make, the films I make, the photographs I make, the kind of mixed media things I make, is trying to put life into a dead object so that you have a relationship with it. Okay, when they come and see my work at Gapado Aritst, they're going to find things that will challenge some of their thinking, but also offer some positive ways forward. 레인보우 프로젝트를 사람하고 이렇게 오랫동안 장기 프로젝트 한 건 이번이 처음이에요. 지금까지 다 해외에서 해왔고 2주, 짧으면 일주일 이렇게밖에 못 있었는데 이번엔 6개월이잖아요. 완전히 한국이고 그 다음에 제가 고향이 제주도이기 때문에 좀 더 의미 있게 왔고, 그래서 여기서 레인보우 프로젝트는 제가 어떤 사람에게 하는 것도 있지만 내가 나한테도 하고 싶은 마음도 굉장히 컸어요. 이 가파도에서 하는 프로젝트도 파편화된 자기, 파편화된 레인보우. 그러니까 파편이라는 게 어떤 충격에 의해서 무너진 것도 파편이고, 더 이상 무너질 것도 없고 더 이상 고통받을 것도 없을 정도로 다 으스러지고 바스러진 이 파편인데, 이 파편이 한편으로는 다 부서졌기 때문에 자유하고 편한 것도 있어요. 그렇지만 너무 아픈 거지, 파편이 되기까지. 무의식을 모르면 내가 누구인지 정확히 알지 못한 상태로 살아가거든요. 근데 이제 무의식을 알려면
일단 굉장히 부정적인 감정들이나 슬픔이나 상처나 분노나 두려움이나 이렇게 억압을 해뒀던 수많은 감정들과 연결된 기억들이 올라오면서 그걸 마주해야만 해야 되는데 사실 그 마주하는 게 쉽지가 않기 때문에 여기에 사는 사람들과 제주도에 사는 사람분들과 같이 워크숍을 통해서 만들 수 있다는 거는 그 논리적 성격으로 어떤 고차원적인 뭐 예술, 멋있는 예술 그게 아니라 미술 놀이로 이거를 풀 수 있다는 거는 아주 흥미로운 것 같아요. 가파도에서는 컬렉티브의 형태로 작업을 진행하고 있습니다. 각자의 작업에서 다루지 못했던 영역들을 실험하는 제3의 캐릭터를 상상해보곤 합니다. 작업에는 다양한 방식의 리서치가 이루어지는데요. 이번 신작 야고의 경우 식물학자를 만나 자료를 얻기도 하고 가파도의 해녀분들을 만나 바다의 변화에 관한 이야기를 듣기도 했습니다. 여미지 식물원 식물팀과 함께 정원의 식재를 고민하고 정원을 꾸리기도 했고요. 바다와 바람, 해와 달, 그리고 식물들과 해양 생물들을 이처럼 가깝게 보고 느낄 기회가 없었습니다. 이곳에서는 무엇보다도 물때라는 개념이 중요한데 지구를 공전하는 달의 인력이 만들어내는 물의 높낮이 차이와 이것과 연결된 시간들은 생활 전반에 걸쳐 작동하고 있다고 볼 수 있습니다. 이동을 가능하게 하는 배가 뜨는지 그리고 해녀들의 물질이 가능한지 달의 영향 아래 있음을 이처럼 실감해 본 적이 없는 것 같습니다. 야고라는 제목의 작품을 준비하고 있어요. 야고는 억새에 기생하는 기생식물입니다. 가파도와 제주도의 독특한 식생에 주목하는 작업인데요. 정원에 식물을 심고 가꾸면서 식물의 경쟁과 적응, 이동과 거주 등에 대해 떠올려보는 작품입니다. 이번 작업을 통해서 식물의 이동과 가능성, 그리고 폐허 이후에 대해 상상해보고 싶었습니다. I am interested in the environment and the condition of conscious encounter. And so it is interspatial relationship between the physicality of space, that being architecture or environment, indoor, outdoor, or given site, and my creative space. And ultimately, the viewer's perceptive space. It is the culmination of these three spaces coming together. So I always have in mind, as a viewer, of going through, encountering and going through experiencing such spaces that I produce. And so in doing so, and I guess I'm most interested in creating such spaces for experiencing the presence of that particular time within that space as you move through such environment. Certainly, it's important such a place as Gapado Aritst in Residence program exists, and that it is supported, and because it's important for the artist, but at the same time, it is, I believe, it's important for the public as well, because it's through art and culture that the public people can have understanding of or experience and be conscious of the presence of their lives. It's such a pleasure for me to be here, and I greatly appreciate for giving me the opportunity to be here, and that to also to be part of Gapado Air legacy.
and that's important.